啊，在地看世界来看，美国加州的野火是愈烧愈厉害，今年已经烧超过8100场的野火，烧掉370万英亩的土地，7000多栋的建筑，至少有26个人死亡。啊，这个火烧的范围嘛扩大到北部，甲这个世界出名的葡萄酒乡纳帕国，真侪这个葡萄园甲酒庄拢烧掉了。 猫仔伫大火之间的树丛一直叫那找无出路，好佳在警消人员有发现甲救起来。加州队今年热天开始大火，27号甚至烧到葡萄酒的产地纳帕谷，短短一天就有超过1万英亩的土地互烧掉，将近2000人必须离开厝内。附近养老院的10大人伫半暝穿着困衫，挂着喙掩，坐公车离开火场。It's cremation. The hill where the Rumbauer Winery is. I've hunted that a lot. I know all the trees and area, and they were dissolved. 政府派出将近100人的拍火兄弟，还有人伫空中喷助燃剂，由于无法度控制掉这场大火。 This palm tree, there were just a few little flames in it when we first arrived here about 5 minutes ago. Now completely engulfed in flames. It's just a symbol of what we're dealing with here in California. 加州气象局警告，未来几天也是同款高温强风的天气。加州大火第一时间之内恐惊也是无法度控制。当地电力公司嘛宣布，中部和北部16个所在会暂时断电，就惊漏电会造成更较大的伤害。